Welcome back to the channel everyone. So in the video what I'm going to talk about is what is user interface design. User interface design is something a process designers follow to build a project or product in a digital platforms, right? So this is what we consider as a user interface design. It will be mostly focusing on the looks and style of it. Namakku therinja varaikum UI design na it's a graphical pattern design. Mostly நிறைய grapicals இருக்கும், illustrations இருக்கும், icons, visual elements நிறைய இருக்கும். So that's what we consider as a user interface design. So kind of ஒரு colorful on things. But apart from that, like there are other two types of interfaces also there, user interfaces also there. So if you ask what is this, like I'll tell. There are actually three forms of user interfaces. One is graphical user interface design, that is GUI. In this type of user interface, mostly user interacts with the visual representation on in the digital control panels or platforms. So for example, a computer or a laptop is all like whatever you see, this is a user interface design. And another one is voice controlled interfaces, that is VUI. In this type of interface, user interact with the voices and through their voice. For example, we can say these are smart assistants, Siri on iPhone and Alexa on Amazon. Third one is gesture based designs. In this type of interface, user mostly interact with the 3D design spaces. So like with the bodily motions and kind of அவங்க நிஜமாலே அதை ஃபீல் பண்ணுவாங்க. Like example வந்து நம்ம VR games சொல்லலாம், virtual reality games, we mostly like will feel everything that's what is happening in the games or something. So we can really feel it. That is gesture based interface. You should consider few of the points that I'm going to mention now to make it a better UI of your product. So let me tell one by one. First one is users judge quickly. So they even though whatever it is, it's a good experience or bad experience, they can be able to easily judge the product, and unless and until it gives a good usability and likability, because it needs to be they should get satisfied of their goal. பழைய IRCTC பார்த்தீங்கன்னா அந்த அப்ளிகேஷன் நம்ம புக் பண்ணுற ட்ரெயின் மேபி நீங்கள் கூகுள் பண்ணி பார்த்தது இல்லைன்னா ரொம்ப பிளேனாக இருந்துச்சு, பட் இட் வாஸ் சாட்டிஸ்ஃபைங் த யூசர்ஸ் டாஸ்க். அவ்வளோதான். அவங்களுக்கு தேவையானது டிக்கெட் புக் பண்ணணும். தே வாண்ட் புக் த ட்ரெயின் டிக்கெட்ஸ், ஸ்பேஸ் அவைலபிலிட்டி இருக்கான்னு பார்க்கணும், எப்போ டேட்ஸ் இருக்கான்னு பார்க்கணும், அப்புறம் பே பண்ணணும், புக் பண்ணணும். இட்ஸ் ஆல் தே வாண்ட், ரைட்? ஸோ இந்த இது கிளியராக இருக்கணும். இப்போ இருக்கிற ஐஆர்சிடிசி வந்து இட்ஸ் ஆல் அப்டேட்டட். யூஆர் இன்டர்ஃபேஸ் இஸ் ஸோ கூல். இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம்னா கூகுள் எடுத்துக்கலாம். அதோட மெயின் பர்பஸ் என்னது, சர்ச் பண்ண வைக்கணும் யூசரை. லைக் அதோட சர்ச் பார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சென்டர் ஸ்டேஜில் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அதோட சர்ச் பார் சென்டரில் இருக்கும். யூ கேன் ஈஸிலி கோ இட் அண்ட் சர்ச் இட். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் எவ்ரிதிங் இஸ் ஒயிட் ஸ்பேஸ். அப்புறம் அவங்களோட லோகோ இருக்கும். அந்த லோகோ கூட லைக் ஸ்டார்டிங்கில் ஒரே மாதிரி ஸ்டாக்னண்டாக இருந்தது, லைக் வெறும் கூகுள்னு மட்டும் இருந்தது. பட் போக போக வாட் தே ஹேவ் டன் இஸ் தே ஹவ் ஸ்டார்ட் அப்டேட்டிங் வித் சம் ஆஃப் த கிராஃபிக்கல் இன்ட்ரெஸ்டிங் எலிமெண்ட்ஸ் that குட்டி குட்டி இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம். இந்த ஃபெஸ்டிவ் டேஸ்லலாம் ஜாஸ்தியாக வரும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நாளில் தே ஸ்டார்டட் சம்திங் டூயிங், பட் தே டென்ட் ஃபர்கெட் த மெயின் பர்பஸ் ஆஃப் இட், ரைட்? சுற்றி ஒயிட் ஸ்பேஸ் தான் இருக்குது, பட் தே ஆர் பிளேயிங் வித் சம்திங் தட் இஸ் இன்சைட். தட் இஸ் வாட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி வி ஹாவ் டு நோட்டிஸ். ஸோ இதுதான் நம்மளோட கான்செப்ட். நம்மளோட யூசருக்கு என்ன தேவையோ அதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து காட்டணும். அதுக்கப்புறம் தான் ரெஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸ் இஸ் யூஐக்கு வரணும். இதெல்லாம் பண்ணணும்னா நம்ம கரெக்டாக யூசர்ஸோட டாஸ்க்கு, கான்டெக்ஸ்ட் என்ன, அவங்களோட ஃப்ளோ என்னவா இருக்க போகுது, இது எல்லாத்தையும் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஃபஸ்ட்டே. அதுக்கு தான் கஸ்டமர் ஜேர்னி மேப்பிங்னு ஒன்று பண்ணுவோம். தட் இஸ் சம்திங். ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். இப்போது ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஷாப் அ ட்ரெஸ் ஃபார் மை பர்த்டே அப்படின்னா நான் ஒரு கடைக்கு போகிறேன். அந்த கடையில் ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து என்னோடய செக்ஷன் எங்கே இருக்குது, நான் எங்கே சல்வார் கமீஸ்லாம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு ஒருத்தவங்க கேட்குறேன். அவங்க எனக்கு கைட் பண்ணுறாங்க. ஐம் கோயிங் தேர், ஐம் ட்ரைங் வேரியஸ் ட்ரெஸ்ஸஸ். ட்ரை பண்ணி எனக்கு பிடிக்கும், பிடிக்காது, என்னோடய ரியாக்ஷன்ஸ், இமோஷன்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும். அப்புறம் நான் வெளியே வரப்போ ஒரு ட்ரெஸ் எனக்கு கிடைச்சிச்சுன்னா இட்ஸ் ஃபைன், இட்ஸ் டோட்லி ஃபைன். ஐம் கோனா வேர் ஐம் கோனா ஃபீல் ஹாப்பி வென் ஐம் கம்மிங் அவுட் ஆஃப் த ஷாப். இப்போ எனக்கு அது பிடிக்கலன்னா ஐம் ஃபீலிங் தட் ஒரு 2 மணி நேரம் நான் அதில் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கேன். இட்ஸ் ஃபுல் வேஸ்ட் ஆஃப் டைம். ஸோ அந்த ஸ்பெண்ட் பண்ண டைம்லையும் கூட நான் நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் பார்த்துருக்கேன். இட் வாஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் மீனா, தட்ஸ் ஃபைன். இஃப் நாட், தென் ஐம் கோயிங் டு லைக் ஐம் கோனா நாட் கம் டு திஸ் ஷாப் அகேன்.
So it's a kind of bad experience. It depends on the user. It doesn't depend on us. Like we can't design what they like and they do not like, right? So இதெல்லாமே ஒரு கரெக்டாக இல்லை, யாருமே அங்கே என்னை கைட் பண்ணுறதுக்கு இல்லை, எனக்கு தெரியவே இல்லை, நான் திரும்ப வந்துட்டேன்னா அதுவும் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் பேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன, நெக்ஸ்ட் என்னன்றது அங்கங்கே நோட்டிஃபை பண்ணுது எனக்கு அப்படின்னா that's fine. இது வந்து ரியல் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். But when coming to the digital platform, users blank out totally. At least they'll find some humans to ask. But here, they don't have anything. They are the only user, they are doing it. And அது அவங்களுக்கு கரெக்டாக இண்டிகேட் பண்ணணும். நம்ம கரெக்டாக இன்டிமேட் பண்ணலன்னா it will be a mess. அப்புறம் ஒரு UI யூஸ் பண்ணும்போதும் UI should communicate the brand values. ஸோ என்ன ப்ராடக்ட்டுக்கு என்ன பிராண்டுக்கு நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறீங்களோ அந்த ப்ராடக்டோட வேல்யூவை நீங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணணும். ஈச் அண்ட் எவ்ரி, இப்போது ஒரு நார்மலாக ஒரு KYC வெரிஃபிகேஷன் நடக்குதுன்னா, இஃப் யூ ஆர் கலெக்டிங் த டேட்டா, you should make sure that it will be safe with you. நம்ம ஈஸியாக fill the form and submit it, that is all அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது. லைக் நீங்கள் நிறைய இன்டர்வியூஸ் அட்டென்ட் பண்ணும்போது இல்லை அப்ளிகேஷன் சப்மிட் பண்ணும்போது ஈவன் யூ would have find that like finally we will use this data for this purpose only and like we won't misuse this. ஒரு பெரிய terms and conditions போட்டிருப்பாங்க when you upload your resume or any of the documents that you are going to upload. அந்த எல்லா இதுக்குமே ஒரு எல்லா கம்பெனிஸ் எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் அதை ப்ரொவைட் பண்ணும். லைக் அந்த கன்ஃபர்மேஷன் நம்மளுக்கு கொடுக்கும். So this is why we are collecting your data and it will be safe with us, don't worry about it. So இது வந்து like we are respecting your privacy, that like we are giving the security you need, so you don't need to worry about it. Some sort of things we need to make sure to the user so that they'll trust our brand. உங்களுக்கு தெரியும் Don Norman, he's a grand old man of UX design, right? So அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, interfaces get in the way அப்படின்னா லைக் நீங்கள் போக போக இன்டர்ஃபேஸ் வந்து தானாக லைக் யூ கேன் ஏபிள் டு பில்ட் இட் இன் எவ்ரி ஐட்ரேஷன்ஸ் யூ டூ ஃபார் யுவர் ப்ராடக்ட். ஃபஸ்ட்டு லான்ச் பண்ணும்போதே இட் டசன்ட் நீட் டு பி பர்ஃபெக்ட். யூ கேன் லேர்ன், இட் கேன் பி, யூ ஷுட் நாட் miss the UX, but UI you can improve a lot day by day. அதோட மெயின் பர்பஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் அந்த ப்ராடக்ட்டில். that is all we need while launching the product. We have to specific with the colors and themes that we are going to use. Typefaces we can play with that, like fonts play பண்ணலாம். And we have to be consistent throughout. So brand consistency should be there. ஒரு pagesக்கும் it should not differ. We have to set that in the font தான் இந்த வெயிட் தான் இருக்க போது, இட்டாலிக் ஆர் கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மால் வாட் எவர், we need to define that first. இது இப்படி தான், இந்த ஹெட்டருக்கு இதுதான் இருக்கும், இந்த டெக்ஸ்ட் மெசேஜ்க்கு இதுதான் இருக்கும், அண்ட் பாடிக்கு இதுதான் இருக்கும். ஸோ இதெல்லாமே நம்ம ஒரு டிசைன் சிஸ்டமில் செட் பண்ணிட்டோம்னா it will be consistent throughout. Or else ஒரு பேஜுக்கும் you will change the fonts and things, like it will be confusing and it won't look like a great UI. அது ஒன்று. And set the colors first. Don't use random colors. Set your brand colors that like or tertiary or secondary or primary. Primary is where like you have to use for the buttons, like main task buttons. So you can use the primary colors, and secondary colors you can use for the pop-up buttons and things like that. And maintain high discoverability in the sense நம்ம ஒரு கரெக்டாக we have to clearly label the icons. To make it short, நான் சொல்கிறேன், நார்மலாகவே இப்போ மெனு, search, home, இந்த மாதிரி எல்லா திங்ஸ்க்கு வந்து we know that how it will look like, so we can be able to easily identify what it is, right? இப்போ நீங்கள் மேரேஜ் ஹால்ஸ்லாம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும், there will be a lot of switches, fan லைட்டுக்கு, like we can't able to identify which one is of what. ஸோ நிறைய பேர் எழுதி வச்சுருப்பாங்க எல்எஃப்ன்லாம். நான் நிறைய நோட்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் என்னோட சின்ன வயசில். பட் லைக் ஐ டோன்ட் நோ, இப்போது ரீசெண்டாக நான் பார்க்கல. பட் ஐ ஹாவ் நோட்டிஸ்ட் தட் லைக் எதுக்கு இதுனா, இது வந்து சிக்னிஃபைஸ் அண்ட் அஃபோர்டன்சஸில் வரும். நீங்கள் படிக்கும்போது தெரியும். இது வந்து கரெக்டாக இன்டிமேட் பண்ணணும் யூசர்ஸ்ட்டை, லைக் திஸ் இஸ் ஃபார் திஸ் யூஸ். ஈவன் தோ த ரெகுலேட்டர், ஃபேன் ரெகுலேட்டர் கிட்ட ஒரு லைன் இருக்கும், நீங்கள் உங்கள் ஃபேன் ரெகுலேட்டர்ஸில் செக் பண்ணி பாருங்கள். அது வந்து இது 0லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுறதுன்னு காட்டுறதுக்கு. ஸோ இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது லைக் till 5 or 4 சம் ரெகுலேட்டர் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி. அப்புறம் டோர் ஓப்பன் பண்ணும்போது புஷ் அண்ட் புல்னு எழுதி இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் டு மேக் இட் கிளியர் ஃபார் த யூசர்ஸ். நம்ம வந்து மோஸ்ட்லி புஷ் புல் எழுதியிருந்தாலே நம்ம தேவையில்லாத, நான் நிறைய பண்ணுவேன் அந்த தப்பு. புஷ் புல்னு எழுதினா கூட ஐ டூ இட் ஆப்போசிட். இது உங்கள் டிஜிட்டல் ப்ராடக்ட்ஸில் வரும்போது யூ ஹேவ் டு பி மோர் கிளியர். ஸோ லெட்ஸ் சே ஒரு இடத்துல ஸ்டக்காகி நின்றுட்டாங்க, லைக் ஒரு ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, ஸ்டக்காகி நின்றுட்டாங்கன்னா we have to make sure that okay, you can continue it after 5 minutes. There is some error or glitch in the website, something like that. We'll be there and will be help you. Maybe you can mail us. ஏதாவது ஒரு
ஒரு காண்டாக்ட் நம்பரோ காண்டாக்ட் ஐடியோ இஃப் யூ ஆர் ப்ரொவைடிங் இட், இஃப் யூ ஆர் ஸ்டக் வித் திஸ். ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் நம்ம அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணால் they'll feel safe. Okay, we are not lost anywhere. Someone is like guiding us. Like they'll feel safe throughout the journey. So they stick to it at least. Even I don't know whether they'll come back, but at least they'll try to finish the task they have started. Next is you have to use a proper appropriate UI design patterns. That is like for example I can say pre-filled forms. இப்போ நம்ம ஒரு டீடைல் ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டோம், லைக் அட்ரஸ் ஃபில் பண்ணிட்டோம்னா நீங்கள் நிறைய ஃபார்ம்ஸ் ஃபில் பண்ணுறப்ப பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு அட்ரஸ் நம்ம ஃபில் பண்ணிடுவோம், அது திரும்ப வந்து யூ ஹாவ் டு ரெப்ளிகேட் த சேம் ஆர் யூ வாண்ட் டு கிவ் த சேம் அட்ரஸ், லைக் அ நியூ அட்ரஸ்னு அது நம்மகிட்ட கேட்கும். லைக் இஃப் யூ வாண்ட் டு ரெப்ளிகேட் வி கேன் replicate it. Pre-fill பண்ணிடுவோம் ஆல்ரெடி. If you want to change you can change or else you can leave it. It doesn't ask you to fill it again. If it asks, முதல்லலாம் அப்படி தான் இருந்துச்சு, நம்ம நிறைய டைம் ஒரே டீட்டெயில்ஸை ஃபில் பண்ணிட்டே போவோம் சில பேங்க் அப்ளிகேஷன்லாம். ஐயோ seriously that is a headache actually. இப்போ வந்து it's all mostly pre-filled form. This is a kind of UI design pattern. So இந்த மாதிரியான patterns வந்து we have to include in our design. So we can't ask every time the user to give the same information or data. They'll get really they'll get tortured. எவ்வளோ தடவை ஒரே இது, I can't. So and another one is dark patterns. You have to know where and how to use a dark pattern. டார்க் பேட்டர்ன்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம்னா, சப்ஸ்கிரிப்ஷனுக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் த செக் பாக்ஸஸ் நிறைய டைம் நான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனாலும் ஆட்டோ சப்ஸ்கிரைப் ஆகிருக்கும். இது வந்து அந்த செக் பாக்ஸ் வந்து டிக்காகவே இருக்கும், நம்ம போய் அன்செக் பண்ணால் மட்டும்தான் we won't get a spam, right? மெசேஜஸ் வந்து இல்லை இமெயில்ஸோ ஏதாவது ஒரு ஸ்பேம் இமெயில்ஸோ வராமல் இருக்கும். இல்லைனா it will be continuously coming, and there will also be option that you can unsubscribe if you don't want to get this emails. இந்த மெயிலில் தான் அது கொடுத்துருப்பாங்க. Till that, like we won't open the mails, right, mostly. So இந்த மாதிரியானது வந்து dark patterns, but we should know where and how to use. Like illana it will be an illegal form of design, so you should be careful while using these dark patterns. The terms and conditions stick பண்ணிக்கிறது. Most of the check boxes தான் mostly இது வந்து dark patternsல யூஸ் பண்ணுவாங்க. So if you are interested you can also read about it. It will be interesting. நிறைய நீங்க பார்க்கலாம், எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் போட்டு பாருங்க, dark patterns examples எல்லாம். You can find a lot of things that you didn't know. இவ்வளோ நாள் உங்களுக்கு தெரியாதுன்னா you can be able to find like what are the mistakes we were doing. So இதெல்லாம் இது வந்து mostly payment related வரும்போது you should not use dark patterns actually. So it will give a very bad and a worst experience to the user. Case file பண்றது கூட நிறைய சான்ஸ் இருக்கு. So payment related வரும்போது you should be clear and you should follow a perfect design pattern. இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி சப்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ்க்கு ஃபாலோஸ்க்கு எல்லாம் most of the companies will use these dark patterns. That is fine, which is not illegal. And you should also like have that in mind. Giving a product and making the user use it only once doesn't matter. How we are going to make them to come back to your product again and again is what matters. So ask yourself that like how can I make it more simpler for them. This is what most simpler and easier and trustful and safely, and keep asking yourself how can I make this design more simpler, so that you will find great creative ideas. This is what a UX UI designer need, right? So we have to generate a lot of ideas. Maybe it can be worst and things, but don't decide first. Like start collecting all your ideas and try to implement it. Like let's see how it works, but before like maybe you can ask few suggestions or feedbacks from your peers or friends. That will help you to improve your own design. Yeah, and thank you so much for watching this video. Hope this was helpful a bit at least. And in case if you have any doubts or suggestions, please mention those in the comments as you always do, so that I'll try to incorporate them in the next video. And I want to thank you guys for supporting me from the start till now, because enala nariya knowledge ungalku share panna mudiyudhu. I feel so happy for it, and thanks for your support. Thank you so much. Bye bye.